global oil markets remain highly volatile as the war involving the United States and Israel against Iran continues to disrupt shipping and energy supplies across the Gulf. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it will not allow a liter of oil to pass through the Strait of Hormuz, one of the world's most critical energy routes through which about a fifth of global oil supplies transit. The IRGC warned that any vessel linked to the United States, Israel, or their allies would be considered a legitimate target, and predicted oil prices could reach $200 per barrel if the conflict continues. ترامپ ارباب کودک آزار صهیونیست‌ها و سازمان موساد مکرر هشدار داده ایم که جنگ را شما آغاز می‌کنید ولی پایان آن را ما تعیین می‌کنیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند. هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد، هدف مشروع ما خواهد بود. راهبرد پنهان شدن شما پشت کشورهای همسایه ایران اسلامی و مسلمان منطقه غرب آسیا و بلکه جهان منقضی شده است. ترفند پنهان شدن ارتش بزدل شما در اماکن عمومی و زیرساخت‌های کشورهای منطقه نمیتواند ارتش شما را از باطلاقی که در آن گرفتار شده اید نجات دهد و مراکز حیاتی و پایگاه‌هایتان یکی پس از دیگری در آتشی که شعله‌ور کردید می‌سوزد و دوباره خواهد سوخت. The threats come as shipping security deteriorates in the waterway. Maritime firms reported that 3 vessels were hit by projectiles in the Strait of Hormuz, including a Thai-flagged cargo ship near Oman. Separate attacks also set 2 tankers carrying Iraqi fuel oil on fire inside Iraqi territorial waters, though authorities said all 25 crew members were evacuated safely. The escalating risks have pushed governments to intervene in energy markets. The International Energy Agency announced a record release of 400 million barrels of oil from strategic reserves among its 32 member countries in an attempt to stabilize prices. The emergency action is the largest coordinated release ever and comes as oil prices have surged more than 25% since the war began on February 28th. As a result of the discussions among IEA members, I can now announce that IEA countries have unanimously decided to launch the largest ever release of emergency oil stocks in our agency's history. IEA countries will be making 400 million barrels of oil available. I repeat, 400 million barrels of oil available to the market to offset the supply lost through the effective closure of the strait. The conflict in the Middle East, this is a major action aiming to alleviate the immediate impacts of the disruption in markets. But, to be clear, the most important thing for a return to stable flows of oil and gas is the resumption of transit through the Strait of Hormuz. In Paris. Global energy supply has been reduced by around 20%, and underlying market balances coming into this conflict were even tighter than in the case of oil. Asia is the most severely affected region for gas. Higher income countries in Asia are competing hard with Europe and other importers for available LNG cargoes. But also some price-sensitive developing economies are simply short of natural gas and are forced to ration consumption. And also thank you to all of you following this. In this context, IEA will continue to actively monitor the situation in markets and to make further recommendations to our member countries if needed. Countries including Germany, Austria,
Japan, South Korea, and United Kingdom confirmed they would contribute supplies from their reserves. However, analysts say the release may only have a limited impact because it equals roughly 4 days of global oil production and far less than the volume that normally passes through the Gulf each week. The crisis is also prompting security discussions among major economies. The Group of Seven said it is examining options to escort commercial ships through the Gulf once security conditions allow. The proposal emerged after a call among G7 leaders convened by Emmanuel Macron to address the economic fallout from the war. Nous avons acté également dans ce G7 que cette situation ne justifie en aucun cas de lever les sanctions qui existent à l'égard de la Russie, qu'elle devait continuer de nous. Cette situation ne devait pas évidemment réduire notre attention à l'Ukraine, le soutien à l'Ukraine et à la clarté que nous avons en termes de sanctions à l'égard de la Russie. Nous avons décidé, dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie, la trentaine de pays qui composent, de libérer jusqu'à 400 millions de barils, ce qui équivaut à environ 14,5 millions pour les réserves stratégiques françaises. C'est un maximum. On va le faire par étapes, en fonction des évolutions du marché, en se coordonnant avec nos principaux partenaires. Nous avons encore beaucoup d'autres réserves derrière, mais c'est une intervention de marché qui est importante. Et puis dans le même temps, nous allons engager avec plusieurs pays pour éviter toutes les mesures de restriction à l'export. Plusieurs pays ont pris des mesures qui ont un peu gêné le commerce mondial, ont envoyé des mauvais signaux. Il faut que les choses restent fluides et que la coopération soit assurée entre toutes les économies. Ce qui veut dire, ce qui est clair, c'est qu'il est évident pour tous qu'aujourd'hui, il faut pouvoir définir des objectifs clairs sur le plan militaire et politique à ce conflit. Il y a déjà aujourd'hui des dommages considérables qui ont été portés aux capacités balistiques, militaires de l'Iran. L'Iran néanmoins continue d'agresser plusieurs pays de la région. Donc ces capacités ne sont pas réduites à zéro. Et dans le même temps, plusieurs groupes qui sont liés à l'Iran continuent d'agir. Je pense en particulier à ce qui se passe en Irak ou au Liban. Il appartiendra au président des États-Unis d'Amérique de clarifier à la fois ses objectifs finaux et le tempo qu'il veut donner aux opérations. Despite the disruption, Iran's own crude exports have continued to flow at close to normal levels. Tanker tracking data shows that Iranian shipments have remained between 1.1 million and 1.5 million barrels per day since the conflict began. Several supertankers have continued loading oil at Iran's Karg Island export terminal, with many vessels staying within Iranian waters for protection as they move through the region. Analysts say this dynamic is one reason the Strait of Hormuz has not been completely shut. If the United States began seizing Iranian tankers, experts warn Tehran might have less incentive to keep the waterway partially open and could escalate further by mining the route. For now, oil markets remain extremely sensitive to every development in the conflict. While emergency reserves may ease some pressure, analysts say the key factor for stabilizing prices will be whether shipping through the Strait of Hormuz can safely resume.